bamuyita oba kegs jojo ayagala kujja waggulu yakaabye edda muleete tulabe alabika alina kyagamba ajja kubaako kyayogera genda mu maaso Bishop. So bwe tubanga okutuusa nga twerabye nga bannayuganda ne tugolokoka nga bannayuganda ne twogera nga bannayuganda ne tutalaga nti oyo wadini bweti tekitukwatako ono munnalwanda tekitukwatako ono muganda tekijja tukwatako ono Lukwago si wa kibiina kyaffe. So okutuusa nga twerabye nga bannayuganda ng'abantu nti twenna tulina okulwanirira eddembe ly'obuntu kyenkanyi buli gwe bakutta oba munene oba mutono ne tukitunuulira mu kintu ky'okulwanirira eddembe ly'obuntu eddembe lyaffe awo tujja kutuuka gye tulaga. Naye bwe tuba nga tetunatunuulira ddembe ly'abuntu lale we bakutte ku gundi eyo tekijja kunkwatako. Awo oyo bali ku diversion. Awo Museveni atudaivatinga kuva ku kino. Eddembe ly'obuntu libeere eddembe ly'abuntu. Olwaleero kye bakozesa waliwo ebigambo bibiri, rule of law ne rule by law. Kakati rule of law kwe kufuga enfuga ey'amateeka nga tukwasisa amateeka. Kakati olwaleero ekiri mu Uganda bakiyita rule by law. Kakati bo bakozesa amateeka okutuukiriza ye baagala. Kakati olwaleero bakwata Lukwago ne bagamba nti kakati Lukwago tumuguddeko omusango gwa misprison of treason simanya. Kakati baba bakozesezza etteeka bo okutuukiriza kye baagala okulaga nga abakozesezza amateeka okukwata Lukwago nti yamenya amateeka. Naye nga amateeka ge yamenye bw'ogenda okuganoonyereza togalaba. Kubanga Lukwago avuddeyo n'aga nedda ku nsonga ya Kizza Besigye eyo tugenda kufiirawo tebajja muwanika nga tulaba. Naga kakati ono naye tumugatteko tumugyewo wano. So enkozesa y'amateeka bagakozesa okutuukirizayo bye baagala. Mu Uganda tetukyayina separation of power. Wanbaddewo separation of powers nga judiciary yeetengeredde nga basobola okusalawo ne bagamba nedda omusango gusaliddwa bwe guti kino si kituufu. Parliament nga yeetengeredde ne executive nga yeetengeredde amasiga asatu nga buli siga lyetengeredde. Naye tuli mu ggwanga nga amasiga tegeetengeredde. Executive yawamba amasiga gonna. Abantu bonna bali mu ntiisa. Parliament eyo esalawo nga we basazeewo baga nti kati kino twagala kiyite nga bayita ekibira ky'emikono mu State House nga bagamba lino etteeka lye tuleeta era liyina okuyita nga baliyisa nga baliteekako omukono. So executive yawamba judiciary yawamba ne legislature. Kati kyekizibu kye tulina ebintu bibiri ebyo singa tebibeera solved tukyakaaba. Bwe tuba nga tetusolovinze kino rule of law etteeka ne liba nga likola nga bwe yina okukola nga tetuli ku rule by law. Bwe tuba nga tewali separation of powers omukulu abadde akyogerako wano nti abalamuzi tebakyasalawo nga bwe bandibadde basalawo naye basalawo okusinga nga bali mu ntiisa n'obasaasira. So nze ndowooza kimu nti bannayuganda ffenna tuyimusa amaloboozi gaffe, abannaddiini tuyimusa amaloboozi, abasuubuzi bayimusa amaloboozi, abasomesa bayimusa amaloboozi, abasawo bayimusa amaloboozi. Nze ndowooza nti ffenna bwe tunaayimusa amaloboozi gaffe nga tukoowoola bannayuganda ffenna okulwanirira eddembe ly'obuntu okuvaayo eddembe lyaffe likomewo tube nga tetulinga mu nfuga y'amagye nti amagye gasazeewo no gamutwala nga bwe gaagala oli ne bamuwamba nga bwe baagala. Bwe tuneetiiririra nga waliwo abatya okwogera tutya okufa nze nange bajja kunzita nange bajja kunnona tujja kubeera mu mbeera efaanana bweti. Olwayo singa tetwefuga naye bajjajjaffe waliwo abaavaayo ne bagamba abazungu ekimala kimala mutunyigiriza ekimala kimala ne boogera era abazungu baamaliza ne batuwa obwetwaze. Lwakoye batukwasa obwetwaze ate omululu n'omulugube ne gutuleetera emitawaana ti buli omu yeefaako yekka, buli omu yeeyagaliza era olw'okweyagaliza okwo okwabaawo obo teyamaliza ng'alumbye olubiri ne tumaliriza nga tuli nga bwe tuli olwaleero. So nze nkubiriza bannayuganda tuveeyo n'eddoboozi limu, buli omu yagala muntu muno nga bwewandiyagadde, buli omu kye wandiyagadde bakukole ky'oba okolera omulala. Ekyo kijja kutuyamba okulaba nti eggwanga lyaffe ligenda mu maaso. Kansoke nkomaawo Seremba
neyanza nnyo neyanzeeka Seremba leeta omwami oyo bamuyita ani Kegs oba akyaliwo request y'oba ogiraba yasabye edda simanya alabika alina ekimuluma bamuyita Kegs Jojo oba mwami oba mukyala obedda alabika alina ekimuluma mujje baliko bassebo. Hello, simanyi oba mpulirika. Ulya Mujje baliko. Mumpulira bulungi, simanyi oba mumpulira naye bannange oba network yange simanyi. tukuwulira genda mu maaso. Bannange omulamwa gwe muleese mulungi nnyo era ngusiimye newankubadde ebiseera ebisinga abamu basitukiramu nga waliwo muli ku mwanja akwatiddwa oba ayisiddwamu mu ngeri etasaana ne balyoka basituka. Uganda we twatuuka waliwo ebintu ebimu bikolebwa nga ne pulezidenti aliko tabimanyi nako naye lwakubanga alinamu kulinnya oluusi ng'agamba mwe mukole bye mwagala ekyegeera. Abantu abanene be twandirabiddeko ng'abandibadde example bwe baba nga tebavaayo kubeera example gye tuli ffe abali eno wansi abantu muba tumusuubira tukole ki. Pulezidenti owange gwe mpagira Robert Kyagulanyi lumu n'agamba mu ggwanga muno kati tulina opposition ne opposition bingi ebadde bigenda mu maaso wano naye nga bannaffe betulowooza nti ba opposition teboogera basirise nga bafaayo ku muntu owaabwe tebafa ku bantu bonna abanyigiza wabula bafa ku abo abali mu pate yaabwe okugeza Lukwago mwennyini oyo afaayo nnyo bya Besigye nekyogamba Besigye yekka yali Mukkomera. Abanuupu nja kuweerako example. Abantu muli banyiivu kyogamba ewala takola Nedda ge mazima. Ojja kulaba nti abanuupu babadde bayimba nnyo Free Besigye nga Besigye gwe basoosezaayo ku front kubanga munene ne balyoka bazzaako ba Edi Mutwe baani ekyo tukijjulira. You get? Kati abantu abamu they want to just baagala ka come back. Nze ku enkwata ya Lukwago engeri gye bamukutemu singa byabadde bya ddala to be honest singa Lukwago leero tebamutadde oba singa tebamuleese mu bino musimayi mu kooti baligezaako kumuzuukusa omusajja oyo mumunziremu bannange ndi kaboda mumunziremu omusajja oyo mujja kumbuuza oba mujja kunziramu edda Lukwago alikola ka comeback bakole pate yaabwe ya PFF baligikolera watu asobola kunzira musajja ono byayogera live ngenda kujijjawo kuba ndi kaboda njala twogerezeganya musajja tusaagala ayonoone mulumbe wano ge mazima ge mutagala kuwulira. You get? Ge mazima ge twagala kuwulira. mbadde saagala muddamu Oluganda y'ensonga gye nva okwogerako gy'oleetera tubadde tetwagala kumuddamu kubanga buli omu alina endowooza ye. Ebyo bye bigenda okutuleetera obuzibu mu ggwanga lyaffe bwe bakwata munnaffe ne tugamba nti oyo bamukutte kubanga twagala afune comeback oyo bamukutte kubanga kino olwo tugenda kunyigirizibwa buli omuntu anyigirizibwe. Anti laba Bishop nze nakuwuliza bulungi era nenzikiriza nti byogamba bituufu. Bishop ono sooka omuleke Mr. Cards Jojo Besigye naye ali mu comeback kubanga ekyo kyoyogedde kyaliwo nga Besigye bakamukwata ne mugamba anoonya comeback. Mbuuza ekyali comeback eya Besigye njagala tugenda mpola. Nedda tetugenda mpola tulina okugenda amangu abala bajja kwogera naye sooka oddemu kiri ekya Besigye kikyali comeback the same thing you have said kyaliwo ku Besigye. Besigye bwe baamukwatira bameka nga tunaba kumbuuza ekyo ekibuuzo nawe njagala nkubuuza ekibuuzo ekyo Besigye bwe baamukwata population yali etya
nze mbuuziza ndowooza yo kubanga endowooza yeefaananira ddala neya luli. Kati woba nedda kati awo mukulu ambasiibule naye omwami ono bambi mulumiriddwa gye waggulu nenjukira Dr. Sentamu Ddumba Professor Makerera awo yatugamba twali ku CBS awo n'agamba nti omuntu bw'asirika aba mugezi nnyo naye kata ayatula bw'ati akamu okwogera mutegeera ekiri mu bwongo bwe. Kakati ono omwana bambi bwedda mulumirirwa naye abaana abalina endowooza bwe batyo nti omuntu osobola okuzannya akabadi bakutwale mu kooti kubanga oyagala kudda bakutwale manya Mukkomera bakutulugunya bakwambula empale. That is nonsense. Omuntu wenna wandibadde ogazija ku bwongo g'osobola okukikola weeteeke mu ngato zo tipane ne bwe mba njagala ekifo ky'obwa mmeya ne nsobola okukkiriza ne bantwala mu Mukkomera amagye ne gantulugunya nga muhozi yeewaana. That is completely utter nonsense. Njagala basiibula mbagaliza akawungeza akalungi. Omanyi mental health abaana ba Lukwago gye bali mu naye kyengendo basaba kimu nga bwe tutegedde nti obuyinza buli somewhere kubanga Genosale yagambye waliwo yatwitinze nti bawandise ne bagamba nti manya muhozi yagambye nti Genosale yabadde amukase ate Lukwago mangu n'agamba ati wali yankase mutadde lwakubanga mukazi wange ye yansabye n'olwokubanga tuli bakyezi. Kati oluvannyuma lw'okutegeera nti obuyinza either tusobola okwegayirira Sale oba tusobola okwegayirira mukazi wa Geno ne bata abantu baffe. Bannayuganda ffenna twekunge tusituke tugende twegayirire mukyala wa Geno atugambire ku bbaawo abantu baffe babate. Obammwe abayimbi abasituka abayimbi bagende wa Sali Musalo okusaba ssente. Naffe abantu tusituke mu bungi tugende tumugambe musajja gamba ku muganda wo ate obuyinza ng'ensi tannagyonoona. Kyekyo kya mu mirembe tugenda musaba busabi musole bulungi Ssaabasajja Kabaka Wangale. Nze kanyongereko kwako engeri gy'oba mentioninze bwe tuba tetusobola kubasaba tusobola okubajjawo kasita abantu batono mutegedde obuyinza bwe buli. Ku bibiri tulina okukolako ekimu okuba eliminatinga oba okubeegayirira ye solution yokka. Nekitegeeza kuno natadeko batasobola kwogera bana endooza mbasibula ate mwenakwe muli musirise muli mu myuti tewali ayo anti munange gwagaba omuzindaalo Patricia huyo alina kyasobola kwogera nga Patricia tabakwogera ndayogera naawe kati programu gikuwadde gikubirize kale kakati omukulu kansooke Iron Lady wabanga gyali Iron Lady alabika akyali bize mukulu kulya Sawulo tukuwadde omuzindaalo banaye mukyebale olunaku lugenzo otya mwoyo gwa ggwanga Sebo mwoyo gwa ggwanga ali bize nva mu by'okumubuuza teesa buteesa mukama wange ekisinga obuzibu kyendabye simanyi ngeri kijje tugenda kujjamu bantu omwoyo ogulowooza nti nno ono bamukubira paasi ono bamukutta olw'ensonga kuba kati kye tulina okukola okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga kwe kulaba nti no okusingira ddala ffe ab'oludda oluvuganya tusobola okubeera ekitole okulaba nga twerwanirira kubanga tetulowoozayo muntu mulala agenda kutulwanirira. Nze kyebadde nsaba baganda bange baveemu ekirowoozo ekyogamba nti nno ono bamunoonyeza simpase ono bamukutu kubanga tubirabyeko wano ng'abaganda baffe babyogera wano ku Kiza Besigye kakati myaka gigenda mu 2 babyogera ku muganda waffe omugenzi Segirinya kakati Segirinya naye yafa akati babyogedde ku bantu bangi n'olwekyo nze kyembadde ndowooza nti tuveemu endowooza efaanana bwetyo kubanga leero tusobola okyogerako enkya kisobola obeera ku ggwe mwennyini ayogera era baganda baffe ne bavaayo ne bagamba nti oyo bamunoonyeza simpase n'olwekyo tulowooza nti kati kyekiseera okulaba nti no tubeera n'eddoboozi okwerwanirira kubanga yo gavumenti oba n'abakola ebyo bye bakola balabika nti nno beesibye bbiri okulaba nti nno babikola okulaba nti batiisa bannayuganda
n'okusingira ddala bali ku ludda oluvuganya kati bwe tunaabawo omukisa ffe nga tubeera twerumaluma nga tugamba nti kubanga ne ku mikutu kuno babaako nze kyendowooza nti kakati kugatta ddoboozi kyekiseera okugatta eddoboozi okulaba nti tutandika okwerwanirira nti bino bikoma. Kakati muganda wange bw'otunuulira penge nkulabyeko wansi awo naye anyway. Bw'otunuulira ebigenda mu maaso amateeka gakola ku sayidi ezimu naye ate ne tunuulira abalala nga baziimula amateeka tugenda kukola tutya ekintu kino okukoma kubanga bakutte Lord Mayor mu bweru bw'amateeka nga tebakozesa mateeka naye ate kokakana nga bamuleese mu kifo awagenda okuwozesebwa bwe bakozesa amateeka. Kakati olaba ebyo byonna bye tulina okuvumirira kubanga bano bo batuliko ahead kubanga bwe mba mukayana mugamba bane Lord Mayor bamukutte enkwata gye bamukuttemu sintuufu biki tebagoberedde mateeka naye bati kana bagezi bakyejjamu kichovola beera yagambye simumanyiiko kakati ne bakirekera bali era omukulu ye n'avaayo n'agamba ono fe bamuyina wuno tumusibe n'akantuntunu mulinye ku kigere afuka bamuchoza pamba buli kaseera agenda tugamu kuba embooko paka mbooko emu agasula nga akaaba kakati oli akulagira eddala nti gw'oli looya yes naye tolina kyoli yeffe abali mu kintu toyina bugundi wadde waganjo gakutta Besigye toyina kukiddamu kukimbuulira kyova olaba mu nsi yonna CDF amanyikiddwa ye muhoozi naye bumanyi muki capacity ki ti best CDF amanyikiddwa bino bigundi simanyi Kenya tugenda kukola bwe tuti simanyi egundi Ethiopia tugenda bakuba bwe tuti simanyi ebyo ebibozibozi ebitakwatagana wano waliwo amanyi CDF Kenya walinnyo lye bamuyita oba we Zambia oba South Africa oba wa America CDF wa America kubanga ti you assume wano mu America no wendi nga CDF waawo akutta omuntu amulese mu basement amulinnyako kigere. What kind of nonsense is that really? Musimanya musibe kantuntunu. What kind of nonsense is that really? Google ndi oli mu America wano CDF wa America akutte mu basement akusibe kantuntunu akutadde ku post agamaze muyina wano muli eyo musaaga kakati no kati aswetinga plasma era kati nswala omulinnya ku mumwa kati ayogere abasobodde. What kind of nonsense? Eyo nsi kikachi really? No. Comparing Uganda ne America like you are raping a discussion. Kulesonga fewa tetunawo kutegeera kye twagala. Anyway, ekintu kyenja akutegeeza ebyakoleddwa okumukwata tekuliko nti when because even today mu court bagambye nti bakyakola investigation. Kulesonga birimu information ndala nge n'okuteeka national security at stake etwala obudde ekyo soa kukigenda mu nnyo. Naye the question is procedure gye bayisemu okumukwata kulesonga tyabadde threat nene kulesonga tubadde tumulaba agenda mu kooti abadde yeetaayaaya ng'anoonya akalulu ate nga baali ebigambo baali babitegeera dda. Ate tumulabye nga ate okujja mu kiseera kino biyinza okuba nga fayiro yabadde emaze okutuuka mu budde obutuufu naye yandibadde procedure singa bandimukutte kulesonga tyabadde threat ey'amaanyi ate bandimutudde mu kifo kulesonga tulabyeko Anet Amongo ye bamuteeka house arrest naye ng'otunulira singa otunulira no following file biba claiming ku Anet Amongo bikite nabyo bireeta ku economy because mu preamble erimu social economy erimu gye twandiyise social economic kitegeeza singa ereetera economy ya Uganda at threat naye tebamuyisa mu ngeri faanana bwetyo newankubadde yaliyo public call kati ate nekyala ogenda okutunula endi byonna ate nekyo otunulamu nti offices endala tezikoze wadde nga office weziri because ogenda kusanga nti bo bakola omulimu ate ne bawa report IGG okugenda maaso kati ogenda kutunula mu ngeri eyo
nti bayinza okuba nga amateeka bagakoze eki bayita bending naye olwakuba nti singa nayogeddeko ejjo neŋamba singa CDF talabika mu kooti nga ku ebikambiga nti bamuyise bamusamonize kitegeeza constitution aba ategeezezza ensi nti constitution teriiko. Nawuliddeko abagamba nti which country ba tiktokers aboogera nti which country abayita CDF mu kooti. Yes, amawanga amasinga tikayita CDF oba it is a procedure okuyita CDF naye mawanga mameka golabako okowulira ba CDF nga bayingejinga mu small drama. This I can call it the small drama or in small comedy. Yeah, council okola amateeka you refer to other countries. Siwe chiri kakati teeka kikae tugambe tetucomparing Uganda na America. Tujicomparing ne oba Somalia oba Kenya. Waliwo ku CDF we Kenya nga ali mono drama nga gwe tulimu oba nga amwiseeko somewhere. No. Of course, they know what they should be called by law. They're under protection of the law. Nja kutegeeza yes, Gambia eriyo kyebadde ntegeeza wali nenja kulaga queen wa Bungereza kati aliyo king. King tasamoningizibwa mu kooti zonna tali kyakola tabeera bintu bingi bamujjako batasobola kumukwata naye abantu bano baba traininga tebasobola kwengaginga mu musango gwonna. Babeera protective ndi babeera protected ndi tusobola kumanya. Actually the question is ng'ogyeko ebirala bye tulaba ku ebitambula kati ku X bye tugeza actually tetubadde tetunaba kulaba family ya first family engaging mu drama until this maybe there is something which should be investigated. Kuleso nga mawanga amala tubadde tulaba drama ne first family badde kipize nga tulaba engage balidinga mu gwanga n'okwagala okubeera ku bukulembeze nenga tetulaba drama efaana bwete because wogenda mu drama they will call you they will put you on test they will call you on cross examination because mu mateeka ga Uganda tugamba nti every person is competent to give to be a witness. Every person is competent and comparable apart from the circumstances zigamba nti it's supposed to accused is competent but it's not comparable and then maybe kati mumbere fan but all the judge in that case then he cannot be comparable to give the witness but in calling someone to give the testimony to help the court under article 128 kitegeeze nti omuntu asobola okugenda n'awaayo obujulizi nenga mumbere kati yo kugenda kweyogerako waba aganye webanga yasinzidde ku nsonga eyo. But the question can be there and I bring it to you. It may not be the XA yinza okubeera nga si ya CDF ne lwakuba nti tavuddeyo kwegaana ebikolebwako ate nga ebikolebwako tusanga ku machanga biri bituufu kitegeeza abantu bayinza okukitwala nti kituufu nati nakyo kireetera area of investigation singa eggwanga libeera liri under the law tosobola concludinga if the country is under the law tosobola concludinga nti XA yakozesako naye singa eggwanga lifaanana ngawe tuli kakkano you can conclude that is on X comes from him because we have seen even in Luzira we call threats to Kenya. We saw the president coming on on TV making an apology to Kenya saying we are very sorry and we saw the reshuffle from the position that where he was to another place. Then after that we saw the council omuntu onga katinga walabezo posi bichitwa tugende omuntu oloza abera qualified okubeera president w'eggwanga oba olaba nti really onaba ina direction ennungi ku bukulembeze bw'eggwanga according to you kidde mutwabe ogambye otasebo omuntu ali number 27 kwa CDF aba number 27 mu hierarchy sibe kiri kati waba ate number 1 waba ali 27 ngakola ebyo kati waba number 1 wensi olowooza kikyandibadde kitya oba kiba kitya oba already weekiri naye lwakubona ate yo omukulu yakikola behind the curtains ono ate ye ate exposing kati kankubulire okubeera number 1 w'eggwanga the factors singa eggwanga libeeramu akalulu asobola abantu ne bagamba kale n'abeera bw'atyo waffe katumulonde
asobola okubeera balimu abakwata bukwasi ne bakubanyiga ne bakwata bukwasi bali abawamba naye singa abeera bwatyo because we have seen countries and even in Uganda twaliko ne osoma bulungi nga oleme kwekubira n'obanga oyogera fact twalimu n'omuntu nga ye decision ze walowooza wazikola kati we have such kind of yes even when you go to North Korea tulina abantu abo balina ye kyalowooza ekyo kikola nga tebatambula ku mateeka ye kya ali ku mbeera efaanana bwetyo kati kirina okubeera waasi because tukirabye eri ate nekyala nti you cannot tosobola kukijjamu exclude the first person in Uganda. Lwaki ndi singa yandibaddewo at the time yandibadde ayogerako ebigambo ebiwera nja kukuzayo mu Bayibuli eri omusajja gye bayita mu Bayibuli Eri yali mubuulizi w'enjiri. He was a very good preacher during that time. Eri yalina abaana be ba Phenekas ne group. Abaana bano bakolanga ebintu nga batula ku mulyango gwa wema oba yekaalu. Naye nga ebirabo ebyajjanga then abaana bano ne babitukozesa mu ngeri etali nnungi. Abaana bano balina empisa ne batandika okukwata abakyala naye nga Eri abimanyi. People, elders of the church would go to Eli and say, please, why can't you talk to your sons for what the act they are doing? This is malicious. It's not acceptable. It's an abomination towards our culture and towards our God we serve. Eli are keeping quiet. But what happened? You want to know where the story ended? What happened? Obudde bwatuuka Katonda yasalawo n'alonda Samuel. And he gave prophecy to Samuel, and he denied Eli because in the entire night Eli was sleeping. God came and called Samuel and said, Samuel, and Samuel went to Eli, thinking that he's the one calling. Kumbe is some people they may have hope that this is a redeemer or this person is the one who is going to appoint the redeemer. But there's a redeemer who will come from nowhere, and the call will come. And some of the things which is happening. Oyogede nogamba oli abadde akolera mabeka wa kateni ate ono takolera mabeka wa kateni. Yes, things may have come to true because bagambe ebikolebwa mu nsigiza ate birabika mu lujjudde. And one day the time is now, I think, to Uganda maybe to receive the redeemer, to Uganda to get out of the prophecy of Eli to go to the prophecy of Samuel. Maybe this is the time. And again, the same Bible talks about the Samuel, Saul, and David. God also denied David. Counsel. Yes, please. Hello, Doc, fellow panelists. Counsel, there is something you are skipping here, and I think we are expressing our feelings. We are giving opinions rather than giving arguments, and we need to contextualize. Why do I say we need to contextualize? The arrest of Lord Mayor Lukwago, you have to look at it in 3 to 4 layers, right? Counsel, you have to agree with me that discussion is all over. Counsel, Doc, there is something very interesting that Counsel, sorry, I just interrupted, but Counsel, I have found out in the Ugandan laws that there is no there is no statutory justification for issuance or serving civil summons to military. I don't know whether you agree with me over that, because I looked at the Uganda statutory and I could not find any law that allows civil courts serving the military. So if you agree with me on that,
that justifies the worldwide norm where worldwide armies are not subordinate to civil summons apart from the commander-in-chief. Council, Uncle Focus abuuza civil courts zino zisobola okuwa summon CDF w'eggwanga. Kulesonga ayinza kuba nga asomye amateeka netanaba ku addressinga his mind to Civil Procedure Act and the Civil Procedure Rules. There are procedures that they go through. That's why they can even give someone to someone in prison. When someone is in prison, they can summon him or her. Even if someone is in a certain office, they can summon. They are all procedures and which are very well laid down. I'm looking where my Civil Procedure Rules and my Civil Procedure Act so that I can quote exactly section and I read it verbatively. But it is there, my brother, where you go through Civil what? The civil what? Civil Procedure Rules and Civil Procedure Rules. Are we understanding? Yes. Are we getting the point here? We have also criminal procedure rules. Thank you. But we are dealing with an army, right? Okay. And remember, the army is bad to interfere in civil matters. But right? it does. Uganda's army does. No, interfere. by law, no. Even politics, actually. Let me ask you a question. You are trying to mean that the army is an alien or they are above the constitution? The army is established by the constitution. Do you believe me or not? Or the army is established by the law? Are you aware that I think there are countries which has not, the countries with weak army, but they are surviving. And we have countries where that armies are not in politics, but they are surviving. Mr. Council, in which ministry is the army? Does it have a ministry? In which ministry is the army? It is an arm of, it is a state, that one. You're dealing with a state. Okay, CDF. Oh, it is the state. When we are looking at CDF, we are looking at the personality rather than the institution he represents. Yeah. And so now we are looking at the CDF. We are looking at the CDF. Yes, why and that the is where the discussion? conflict. That is where the chronological order or whatever something. That is where the difficulty is coming from, right? We are looking at, because remember, me here personally, I'm looking at, because the army uses doctrine to execute its work, and I'm well versed about the doctrine they applied, right? In this case, as much as I'm not happy about the action against Lord Mayor, but because for the first time, thank you, Focus, for the first time. But they are guided by doctrine, and the doctrine that CDF used, it is known as preemptive interdiction, right? The doctrine it dictates that you strike an individual at their own base to prevent a planned action, right? And someone in the CDF, right? Is what they applied. But remember, we have something for reference that worldwide, armies are not subordinate to civil summons. Yeah, but now we're talking about a CDF, not the army, the CDF. The army, person of the CDF. Remember, who threatened the killing of an opposition leader. General, before General Kanerugaba was a general, he was once taken to court. I think it was Uganda Road Court somewhere there. Okay? Focus. Why can't we make a distinction between the army as a institution
and also the individual under the army. Because we have seen police arresting the army guys on the issue regarding about killing. Maybe I heard a story where a UPDF soldier killed the civilian over the wife, over the wife, and then it was arrested by police and detained by the police. If it is an issue concerning about individuals, so I would beg kindly we center on this case. We should not make a lot of references to confuse ourselves, right? Because my first point is to look at the Uganda statutory system, and I have found out that the ewange yali avast nga omanyi effect aya ngoze kweyiya nge Uganda obadde bulungi kyoba omanya campaign zibeera eza side nze nsaasira bambi naye wemba ngambye nti saagala lutalo tekitegeeza nti sisobola senga kumanyi genina n'obuyinza bwe nina ne connection nsobola ogende wabwe wa Shadia nenkolerawo live ku mulyango ate nenvaayo nga ndi mulamu nga ntambula n'obulogo ndi mulogo emmotoka neeteefuula mu CDF waliwo awakana waliwo awakana nze ndi tiimu CDF ate yantegeera Jeno Muhoozi yantegeera ebyaddala nga si kwesoma Jeno Muhoozi yantegeera kati kambagambe mulaba olunaku lwe yali agenze Kololo okulaba abasirikale engeri gye bakolamu mukyaka asimayo abaali nga beetegekera okulayira kwa president yagamba njagalayo TikTok omudaada yennyini olowooza byangu mukole nnyo yagamba njagala dada yennyini nasooka mukolera wali Basidelan video nazirabe ekijja Simonto banange basebole bajabo namunyo obuto n'abagamba njagala dada yennyini kati waliwo omu yali ankuba ekikono n'agamba afande that boy can disturb me a lot n'amugamba shut up you njagala dada yennyini era nze naliwo ekololo ogu one gendo olabe gendo gugolinge nga beetegekera president okulayira kwa president Museveni twagendayo ku Sunday nga alina okulaba parade nga alina okulaba ennyonyi alina okulaba ebyokulwanyisa nga biri mu stade Maridad yabagamba njagala dada yennyini tewali yadde munamawulire wa TV tewali yadde waliwo nze n'omukubi w'ebifaananyi omu kati waliwo abanyiize munyigire ddala genda olabe okebere videos zenateekayo eza CDF waliyo nze n'omukubi w'ebifaananyi ogu kololo sajja yantegeera nnyo tulina okulaba nga eggwanga lyaffe litereera wamu tewali hakuna banti banyiiganyiiga abatikitoka banyiiga mangu nze nkugambye Muhoozi we yagenda Kololo yabagamba njagala dada yennyini only one tiktoker TikTok ogu genda yokebere video za Jeno Muhoozi
ng'agenza okukebera parade n'okulaba emizinga saako n'ebyokulwanyisa ebirala ng'ennyonyi n'ebirala n'ababuuka mu parachute before kulayira. Genda okebere video gyeziri nalyoku kikulumye si bwe kiri nimbye tolumidwa nkulimbye nkuwayiriza tebikulumye kigere